Hallo, hallöchen Leute, willkommen wieder zurück zu Wuthering Waves und wir machen hier direkt weiter und gucken, was hier passiert. Let's just say it was inspired by the Somme Noir. Imagination, after all, remains humanity's sharpest blade. As the dark tide spread and I was pulled in deeper, the mark of the dark tide you left in me allowed my frequency to merge with it. Uh-oh. Of course. And through Leviathan's power, I was able to read that frequency and depict you back into reality. Also der hat ihn so aus dem Gefängnis rausgeholt? Leviathan's power of assimilation blurs the line between imagination and existence. But of course, none of it would have worked until Leviathan slipped the Sentinel's leash and reclaimed the reins of the dark tide. Wo sind sie jetzt It überhaupt? cost more time than I'd have liked, but everything unfolded exactly as you scripted. Such precision. Such A trial, nothing less. Das heißt, dann war Frolova nicht unbedingt da, oder? Civilization's infancy must come to an end. So long as humanity remains cradled in the Sentinel's arms, it will never walk, let alone evolve. That is why I wrote this final act. And those who cannot transcend their limits and overcome their lesser natures will remain imprisoned by their own making. No souls deserve salvation. Why even try? This world was born from chaos and exists in disorder. Every noble act of salvation only makes chaos hungrier. You want to destroy to save, but me? I want to save to destroy. You sound disappointed in how this story ended. Did I say that? Your stories have always been a treat. Screaming crowds drowning in despair, a world tearing at the seams. If they cannot overcome the pain, then let them fall straight into the ending I want. An eternity of chaos and suffering. That's why I chose to work with you, dear playwright. Speaking of which, quill bearer who toys with hearts, your sins weigh as heavy as mine. Tell me, where will your ending play out? It has already been written into the script. But until I reach it, as long as breath remains in me, I will haunt the stage like a phantom. Oh, Rover wasn't wrong about you. You really are a cruel, extreme man. Sometimes I think you might be even more insane than I am. Insanity, reason, or something in between. All our choices born of that is why we both seek to change it. For beneath such tides, no one is content to remain. You lost the gem I entrusted to you, Christopher. Oh, Frolova ist doch da. Forgive me, but haven't we already seized? You see, even the Beyond forged from Leviathan's power couldn't endure. It fell short of the perfection you long for. But if you wish to try again, I remain at your service. Tell me, how much of it remains within you? Not much, but enough to make use of. I fulfilled my promise to complete your finale. Let this be the last note of our symphony. As you wish. My sincerest gratitude for your wonderful performance, Lady Frolova. May you find this... If this world truly cannot change, perhaps I will seek a new path for myself. Achso, das ist der Anführer. Will sie sich von ihnen trennen? Huh. Who would have thought someone as stubborn as she would learn to adapt? But, Grand Architect, are you really going to let her walk off and
do as she pleases. Of all of us, you are the last one with any right to judge her for following her whims. Judge? You wound me. I'm far more faithful to my indulgent. There are still greater matters that demand your attention. Though our roads diverge, our ideas all so that humanity. Our goals in Jinjo and Rinasita have been fulfilled. Next, it is time we turn our gaze to our accomplishments in Lachai Roy. Aha, in Lachai Roy. Okay, das ist also unser nächstes Gebiet. Okay. Morgengrauen über der dunklen Flut. Gut. Nachdem du neues Aussehen für das Terminal freigeschaltet hast, kannst du Rovers Terminal wechseln. Dieses Feature ist zuerst nur für Rover verfügbar. Was, man kann das ändern? Warum sollte ich das ändern wollen? Also Naturen? Ja gut. Let me be there for everyone Jetzt as we head toward our shared Terminal. future. Wie können wir es denn ändern? Na, dann ziehen wir das mal einfach an. Terminal gewechselt. Ich dachte, wir kriegen ein neues Outfit. Okay, dann sind wir hier jetzt fertig. Nicht wahr, Auto? So. Gut gemacht, Ray. Renacita ist vorerst sicher. Wir haben uns eine Atempause verdient. Es gibt noch etwas, das ich wissen möchte. Wenn du etwas wissen willst, frag mal. Über das reisende Paradies. Ah, das Paradies ist ein Reich erschaffen vom Diana Leviathan, Ziel der dunklen Flut. Sein Wesen, seine Reichweite und dem möglichen Unheil nachzuurteilen, wäre sein Niedergehen nichts Geringeres als das, was wir als das Lament bezeichnen. Doch ohne Zweifel haben deine Taten Raven verändert, was jetzt dazu kommt. Renacita, was für eine Reise, Stoff für eben. Wenn du etwas wissen willst, frag nur. Über den Edelstein des Dianas. Du meinst die fehlende Frequenz, richtig? Wir haben sie bereits mit den Frequenzen von Chimera und Katifia abgelegt, die bei den schwarzen Küsten hinterlegt sind. Keine einzige Übereinstimmung, nicht einmal annähernd. Das heißt, wir dürfen nicht aufschließen, dass sich die Fraktion diese fehlende Frequenz bereits gesichert haben. Aber keine Sorge, wir haben die Analyse des Edelsteins beschleunigt. Selbst wenn Fractodus etwas im Schilde führt, haben wir Gegenmaßnahmen verlangt. Wenn du etwas wissen willst, frag. Über Abby. Abby, ein kurioser Feld. Selbst in den tiefsten Datenbanken der schwarzen Küsten haben wir nichts Relevantes gefunden. Aber in jedem Kampf gegen das reisende Paradies hat Leviathan Abbys Namen ausgesprochen. Doch niemand sonst schien zu reagieren. Haben das nur Abby und ich gehört? Abbys wahre Identität. Vielleicht werde ich sie erst auf dem weiteren Weg wissen. Sehr wahrscheinlich. Also. Was haben wir denn hier? Oh, hier ist kaputt. Sollte ich da am besten hoch? Ah, nee, das bringt uns nichts. So. Nee, wir können da nichts machen. Aber wir können noch eine Quest machen. Na, das wollte ich nicht. Ich wollte das hier nur einsammeln. Na, da haben wir ganz schön was geschafft. So, und dann bei Quest wollte ich mir mal was nachgucken. Und was haben wir denn hier? Bei den Let me be there for everyone Ah, wir haben... as we head toward our shared future, leaving the wir haben past was... behind. Zack. Das ist gut. Fehlt uns dann nur noch einer. Haha. Sehr gut. Ja gut, bei Quest habe ich letztens, ist mir was aufgefallen, dass wir ein paar unvollendete Stories hier haben. Nachgeschichten. Dreiwölkchen geht zum Restaurant und spricht mit Kat 4. Können wir sehr gerne machen. Ich bin mal gespannt, ob das synchronisiert ist oder nicht. Aber ich hoffe mal, dass es synchronisiert ist, weil dann müsste ich das alles vorlesen. Da habe ich keine Lust. Aber es wird von einer Weile mal aufgefallen. Apropos, ist das gerade in Septimon? Ja. Aber haben wir das hier auch mal aufgedingert? Was hast du gerade gegessen?
Hast du mir was übrig gelassen? Ah. It's all gone now. But I'll ask the tavern keeper if he can prepare something for you. Oh, the Laura's salad was as delightful as ever. Well worth reacquainting myself with, so I can make a bowl myself. Fresh, crisp, sweet. Ja. Oh nein, jetzt verlieb dich doch jetzt nicht. Come, sit with me. Let's enjoy a moment of peace. Dein Geschwanksinn ist also wieder da. Yes, and so, I've been thinking about what I vowed to you before to savor the things I desire, visit the places I long for, and meet those I wish to see. To become a roving knight is my true ambition. A wish list is something to be experienced. I'd say your first wish has already been fulfilled. The third too, though by unexpected means. Those are my adoptive parents. And their child. Perhaps it was fate's cruel jest. I couldn't find any trace of them after they moved from Raguna. But here in Septimont. Only... they no longer recognize me. The truth that I was their daughter was a memory the Threnodian crafted for them. Disappearing when it was seen. I don't know what they went through after that fateful day. But at least they are still alive. They walk here every day, so I come and sit for a while. Cardathea. It's all right. In fact, I'm at peace with it now. If they had died because of the Order's heavy hand, I would have felt true pain. But this... to live 20 years with the weight of a lost child. I don't want to imagine. Besides, through all these twists of fate, all three of my wishes have been fulfilled. Now, if I crave a Laura salad, I can prepare it myself, and I still have many years ahead to see the world and the places I long to visit. As for the people I hope to meet, this unexpected journey led me to find them in another city. The winds of Renacita always seem to bring me what I seek. I am content. Oh. Straße, wo der Wind weht. Okay. Das ging schnell vorbei. Gut, dann machen wir da noch schnell eine zweite Quest hinterher. Da war ja noch eine andere Nachgeschichte. Und vielleicht gibt es noch einige mehr, weil... ne, gibt es nur die eine noch. Oh. Ne, gibt es doch noch ein paar. Na gut, dann machen wir erstmal die von oben nach unten. Und schauen wir mal, was jetzt kommt. Auch wieder eine Geschichte in Septimont. Dann könnte es wahrscheinlich Lupa sein, die mit uns sprechen möchte. Lass hier rein. Okay. Ja, ich glaube, das ist Lupas Raum, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Interessant. Lupa. You've come, warrior. Are you drinking? Just wheat juice. Sure. Wheat juice. Ah, today you... Oh, you smell nice. Like dried wheat. Warm. Heiland. Das ist eine seltsame Art, jemanden zu beschreiben. Hast du wirklich den Geruchssinn eines Wolfes? Well, that's just what I think. When I was little, I used to roll in the wheat fields. Oha, die ist sturzbesoffen.
It's good to have my fellow warrior by my side. Lupa, you've had enough wheat juice. Sit. Take a break for a moment. Als ob sie die da hingeschmissen hat. Even though it's over, there's still a heaviness. I've sent word to the F4's palace about Domina Julia. But finding the silvers that fled will take time. Oh. 4 years ago, Augusta won the title of champion. Since becoming F4, much of the corruption tied to the arena has been cleared. If Mia had lived, perhaps things would have been different. Sometimes I wonder, what would my life have been like if my parents hadn't handed me over to the Silvers when we first came to Septimalt? Just like one of those stories with the different endings. Have you ever thought about living a different life, Lupa? No need. I'm content with what I have. For everything gained, something is lost. But through it all, I met you. Life is an arena. Victory and defeat are a part of that. No one wins forever. The more victories, the higher the expectation, and the heavier the weight of defeat. Do you fear that one day you might face defeat? Naja, streng genommen haben wir in der Story ein paar Niederlagen eingeheimst. Ja. You seem to live to meet others' expectations. This is what you're used to. Even if one day you meet defeat, remember this. Those you've helped will never let you face it alone. I may not have your strength, but should you call, I will meet you on the battlefield, no matter the distance. I swear it, by the eternal sun. Okay, das war deine Nachgeschichte. Ob sie hier noch rumstützt? Nee. Na gut, Leute, dann beende ich den Part dann für heute. Und wir sehen uns dann im nächsten Update wieder. Und ich sag dann mal, bis dann und ciao, Leute. Man sieht sich.